Pandemics, wars, and climate change quickly demand new solutions. In the past 2 years, we've seen that the global supply chains are vulnerable. Made in Asia or made in Europe, the supply chain in uncertain times. What can we expect in the coming years? Ich glaube, es passiert jetzt ein großer Wandel. Menschen wollen nicht mehr so viel besitzen, sondern wollen eine Art Beziehung zu dem aufbauen, was sie haben und was sie sind. Und Produkte sind in dem Sinn Begleiter. Brick and mortar retail is changing. I think this has been amplified during the pandemic because people have had no option other than to buy online. Some retailers have really taken this bull by the horns and they're becoming community hubs rather than just a retailer. Und das finde ich extrem spannend und macht natürlich auch etwas mit uns, die an dieser Kreation, an dieser Entwicklung arbeiten. But I think this also presents real opportunities kind of on the topic of circularity. I think if we try and step away a little bit from a retail outlet simply being a place where the consumer buys goods, they could be hubs for coordinating repairs, they could be hubs for collecting and sorting of garments. And I think there's really a lot of opportunity here. Das Gute ist, ich glaube, dass es nach wie vor ein Riesenpotenzial gibt für die Autobranche und ich glaube, dass dieser Autoboom so stark da ist wie schon lange nicht mehr. Aber klar, es wird viele Herausforderungen geben, aber ich glaube, dass die Autoindustrie gemeinsam zusammen da viel erreichen wird und wir sind da alle gemeinsam in einem Boot und ziehen an einem Strang und bin da sehr zuversichtlich. Wir befinden uns in einer globalisierten Welt, die in manchen Punkten vielleicht angepasst werden kann, aber ich glaube es nicht, dass es ein Zurück von einer globalisierten Welt geht. We've seen efforts from some brands to come back to be more regional. Let's say yes, it will not be easy in the sense that unfortunately we lost a lot of production capacity here in Europe, like in USA, for example. So to come back and to put a new factory is not something that can happen in a short time. Ich glaube auch, dass ein Zurück von Produktion nach Europa, wie es oft ja auch eingefordert wird, so leicht nicht möglich ist und ich wage auch in Frage zu stellen, ob es sinnvoll ist. For sure it's going to reduce the critical issues and problems we had in the last 18 months with the supply chain. And so I hope that this can be a solution for everybody, also in terms of environment, because what we call a strategy of 0 miles can be very beneficial also for the environment. Es mag in gewissen Bereichen und für gewisse Produkte sinnvoll sein. Ich glaube aber nicht, dass ein Zurück nach Europa in allen Bereichen und unumstritten sinnvoll ist. So from a carbon footprint point of view, this is the big topic that's kind of exploded in the last 5 years, right? And every brand is making these big commitments to half emissions over the next 10 years. This is not an easy task. Just now, for example, there's a group of brands within the EOG where we're jointly enrolling our shared factories into carbon efficiency programs, for example, that will help to move us towards that piece. Deshalb haben wir auch dieses Spannungsfeld zwischen einerseits, wir sind ja eine Industrie, die produziert, die auch Umwelt belastet, aber andererseits einen wertvollen Beitrag dazu leisten kann, dass dieses Verständnis und auch diese neue Art, damit umzugehen, entstehen kann. Und das freut mich immer wieder aufs Neue, dass ich daran teilhaben kann. Ja. I see really a momentum shift right now where a lot more brands are moving towards taking particularly climate action. And I think if we can reinforce this momentum and really stick to making the right commitments, which we know are aligned with science, and then really sticking to those, I think we have a good chance because there are many, many people in the outer industry that have a lot of knowledge and have a lot of will to do this. Heute müssen wir natürlich planen, weit vorausdenken, vor allem weil wir eben diese Zeit der Krise haben, wo
wo neue Lösungen gefordert sind, und deshalb brauchen wir ein Zusammenfinden, eine Zusammenarbeit, die branchenübergreifend ist und im Fall auch neue Wege aufmacht, weil wir Produkte nicht mehr kreieren können, um sie am Ende wegzuwerfen bzw. zu verbrennen, sondern weil wir diese Materialien wiederverwenden wollen und müssen. So what we as business owners have to do is to let those people go to work and also make sure that the funding is in place for making the transformation to renewable energy in the factories, for example. So I have no doubt, after 20 years of working in this area, that cooperation between brands has had great successes and will continue to have successes in the future, and I believe it's essential. Ich glaube zum einen, dass Innovation einhergehen muss mit der Entwicklung von nachhaltigen Technologien, nachhaltigen Materialien und nachhaltigen Systemen. Ich glaube, Innovation muss uns dazu führen, dass wir nachhaltiger wirtschaften können. Ansonsten darf es eigentlich keine Innovation sein. We see a lot of trends which are happening in the industry, and one is the mandatory human rights due diligence. If I have a wish for the whole industry, it would be, take the moment and really start working on human rights due diligence. Do your risk assessment, prioritize, make sure that you work on the right teams and the right issues. And go for that.